Kyagulanyi ate kati atandise okutakula okusinga bwe yatakudde. Kyagulanyi bagamba nti ali better off okuba mu Uganda okusinga okuba wabweru wa Uganda. Gavumenti ebeefunamu ng'ali muno. Naye ebweru ayongera tukosa ng'eggwanga. Mwe nga mulowooza byakusaaga. Nayogera wano. Nze kasana wulidde Amerika ng'etandise ebiboozi ebyo. Kati ogenda kuwulira abaddako. European Union ng'ejja. Naye nga yeeyogeza era ebadde ebyogera. Sanctions nga ziruma. Kyagulanyi. Ezo documentary z'olaba zaabadde ng'akola. Ngali mu campaign ze because a documentary is real. Mukyala Mariam wangadya ono ekisooka kya byonna kaweddemu kakati ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ku lunaku olw'olwaleero ng'ekibiina kya NUP kijaguza okuweza emyaka 6 mu byobufuzi, omukulu avuddeyo n'abeera ng'abeerako obubaka bw'asindikira bannayuganda. Mu bubaka obwo ayogedde ku bintu bingi nnyo ebizze bikolebwa gavumenti eno, kw'ossa n'okubeera nti mutabani w'omukulu ate ye takyagambwako. Honorable Justin Namere kw'ossa ne Minisita Balamu, bino byonna bye bali mukola, bannakibiina kya NUP bali mugamba nti balinga abali mu kubeera nga basiba bannayuganda akatambaala ku maaso, naye nga toyinza kugamba nti oli mugolola ensobi gye waakalaba oluvannyuma lw'emyaka 4. Bwe weefuula bulijjo abadde nga tagiraba. Oli ku SC News UG, kansuubire nti muli bulungi, mugyebaleko gyonna gye mukwasaganya eyo. Wabanga tonnaba ku subscribinga, teekako notification bell, videos zino zijje gy'oli mu budde. Face to face dating site webali okubeera nga bakufunira omwagalwa gwe yatayina enamba y'essimu weri awo ku screen yo bakubireko, weereza message ku WhatsApp okumanya ebisingawo. Enamba yeri wansi awo eri mu black awali ekigambo face to face dating, so osobola okubeera nga ate obakubirako oba noweereza ka message ku WhatsApp. Ekisooka kya byonna kitalo nnyo, kitalo ddala. Abantu bano bafiiridde mu kabenje olunaku olw'olwaleero mu katundu akamanyiddwa nga Matanga ku Tamadda ku luguudo oluve Masaka okudda e Kampala. Emmotoka ekika kya Benz eremeredde omugoba waayo ng'eno ebadde eri mu kuyisa n'eyingirira Fuso okukakkana nga emmotoka yonna eweddewo, bana ne babeera nga bafiiriddewo. Akatundu ewagudde akabenje kayitibwa Matanga ndi ku Tamadda, erinnya ddyo olemwa naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala. Omwezi guno mu butuufu gututta abantu bangi. Oyinza okugamba nti oba olyawo oyinza n'oguyita omwezi oba ogw'okuyiwa omusaayi, oba waliwo abaluluma, oba ki ekigenda mu maaso, oba Katonda ali mu kubonereza Uganda. Naye nga ono ate ye omukyala Mujomba agambye nti Mukama guno omwezi gututta abantu bangi, kyokka gwerabidde taata w'abaana bange. Abakyala abamu bannange bakoowera ddala abaami bwe batyo. Yoye ayagala omwezi guno gugenda okuggwako nga ni taata w'abaana be gumutwaliddemu, kwegamba abaana ayagala abasigale nga bamulekwa, abaana abatabiriimu, abatali mu nsonga za munyiiza. Naye ng'eruuyi wano ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga ka Uganda Human Rights Commission, omukyala Mariam wangadya, ng'ono gye buvuddeko yasuulawo tawulo, yasuulawo akatambaala n'agamba neegobye, ne yeegoba ku mulimu ng'ekisanja kye tekinnaba kuggwako. Kakati noono munnange bamutegeezeza nti alina okulabikako eri akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo, era baamuyise abeere ng'alabikako gye kali olunaku olw'olwaleero ku makya. Kyemmanyi yagenze n'abeera ng'akeeyanjulira nti munnange wugaana ebiddako oba obimanyi. Kati ono munnange awe tuli kigambibwa nti nno waliwo ssente ezaabulankanyizibwa mu kakiiko ako ak'eddembe ery'obuntu. Ye awe tuli kitegeeza naye mitawaana myerere ku saidi ye. Kakati ekibiina kya National Unity Platform olunaku lw'olwaleero kijaguza okweza emyaka 6 mu nsiike y'ebyobufuzi mu Uganda wano, era nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ono asinzidde gyali eyo n'abeera ng'aweereza bannayuganda obubaka kw'ossa n'okwogera ku ebyo ebikyamu gavumenti eno byezzenga ekola n'okuvumirira ekyokuwamba omukulu Honorable Mwanga Kivumbi. Video yino tweyongereyo. Greetings comrades, and I welcome all of you to
to the 6th anniversary of the National Unity Platform. Although I'm addressing you from exile, I want to thank all of you for being part of this journey. On this day, 6 years ago, the 22nd of July 2020, I addressed you as we were unveiling the National Unity Platform as the political and electoral platform of the People Power movement. I told you about the journey and process that we had gone through to secure this political party. I told you about the challenges that we had faced. I told you that we had intended to register People Power as a political party, but Museveni made sure that People Power cannot be registered as a political party. So we had to use creativity in order to secure a political party. And indeed, we unveiled NUP just 3 months to the election of 2020. By the grace of God, we succeeded. I told you about our identity, and I made it clear that we were not a political party, but we had a political party. I explained that we were larger than just a political party. We were a movement, a liberation movement. I explained our mission, that our mission was not to be just another opposition political party, but a movement that was intending to put an end to the Museveni dictatorship that had turned our country into a shameful spectacle across the globe. I told you about what Mandela taught us, that under dictatorship, it is the oppressor that determines the course of the struggle. And indeed, it is Museveni and the way he was treating us that had caused us to act in a way that we were acting and to secure a party in a manner that we secured it. Well, since then, NUP has faced different challenges. It has been targeted by the regime. As you remember, our former leader, Mzee Chibalama, was abducted, compromised, and forced to disown us. We have faced court case after court case and the threat of deregistration. We have had our candidates denominated. We have had our members abducted and many killed. We have, been targeted not only by the regime, but even those that purport to be in the opposition. We have been denied funds that we are legally entitled to. We have had attacks and raids on our offices and headquarters, from our former headquarters in Kamocha to our main headquarters in Kavule, and all our offices across the country, including northern Uganda. But we are still standing, and we are growing from strength to strength. We have established headquarters across the country, in eastern Uganda, in western Uganda, and even in the Buganda region. And we've gone ahead to establish offices across the country, although we do this amidst numerous challenges. We have won 2 presidential elections, although they were overturned by the military, but the people of Uganda know what they voted for. We have gone ahead to have leaders across the country, but most importantly, we have awakened the young generation. We have awakened the people of Uganda. We've made them know that politics is not just something that they have to live for the so-called intellectuals. It is something that determines their life. We have established and strengthened our diaspora wing. And indeed, it is the diaspora that has played a huge role in the continuous survival of the National Unity Platform. We salute them. We owe all this to the comrades that have sacrificed. Many of them have gone ahead to pay the ultimate price. People like Yasin Kauma, people like Frank Senteza, comrades like Rita Nabukenya. Many of our comrades have been abducted and they are missing to the present day. People like Kanata Muhammad, people like Kawenja Babazi, people like John Bosco Chibalama and Damlira, whose widows were also killed because they died in very suspicious ways. But we refuse to give up. Many of our comrades
were arrested and detained after torture. 6 years later, they're still in prison. People like Machete Yassin, people like Kalibala Sheriff, people like Umar Kato. And yes, many of our comrades continue to be detained for no reason whatsoever. Comrades like Alex Wise Wamufumbiro, Eddie Mutwe, Bobi Young, Achileo Chivumbi, Bobby Giant, name it. We owe it to comrades like Olivia Lutaya, comrades like Doreen Kaija, Sauda Madada, and others that are in prison but refuse to give in because they have not committed any crime. We salute them. As we speak right now, our Deputy President for the Uganda region, the Honorable Mwanga Chivumbi, is missing after being abducted in broad daylight, live on camera, assisted by the police. Goons wielding guns came, picked him up, and 12 days later, nobody knows where he is. But we refuse to give up. The people of Uganda refuse to be slaves in their country. I want to thank the leadership of the National Unity Platform, my fellow leaders that have continued to offer leadership and hold fort even where I am not. We salute you. I want to salute my Deputy Presidents, Mama Lina Zedriga, for representing and leading us through challenging times. I want to salute our current acting president, the Honorable John Baptist Nambeshe. I want to salute you, Mama Kamshaba Jole, and all other leaders who are still holding fort and offering leadership in these turbulent times. Now, I want you comrades to know that the only way forward is not giving up. The times that we are in are the most turbulent times, but many times we've been told that it gets dark before daybreak. It always gets worse before it gets better. The Museveni regime, like all dictatorships, is in its evening, and dictatorships get more ferocious on their way out. I've given you an example of Saddam's dictatorship and how his son Uday Hussein turned himself into a murderous monster, murdering for fun. But that was the evening at the tip end of that fall of Saddam. You have seen Museveni's son turning himself into a lawless monster, killing for fun, abducting people, and bragging about it. I want you to know that all this is spelling an end to the Museveni dictatorship. All these are signs of the end. So hold fort, don't give up. I want you to understand that tyrants get more dangerous towards their end, but they fall. They finally fall. So hang in there, comrades. I want to request you to reject the diversions, reject the divisions. Let us continue uniting and holding together. I want you not to lose hope, my brothers and sisters. What we're involved in, there's no turning back. It's like swimming in a sea. What we've covered is much bigger than what we have left. We cannot turn back. We just have to swim on, because the end is in sight and victory is in sight. So let's keep going, because we are closer to victory. Don't give up. And finally, comrades, I want you to know that we are the hope of the population. The people of Uganda voted for us, and they still have their hope in us. So keep offering leadership, even amid these challenges. I'm aware that the LC elections are around the corner. Please get involved and take that leadership right from the grassroots. Take leadership of your villages. Get involved in the LC1 elections and take that power, take them over. On my end, I am not seated. I'm pressing every button that facilitates the quick fall of the Museveni dictatorship. From where I stand, I want you to understand that historically, the diaspora has always played a cardinal role in the fall of all oppressive regimes, and our generation is not going to be any different. So I am doing what I can do, and please do what you can do for
from where you are. We are stretching the Museveni regime, and you can see they are panicking because they know that they are being stretched from all fronts. The regime is falling apart. When you see them now abducting and arresting each other, when you see them going for their own generals and their military officers, then you know that they are falling. Do not give up, brothers and sisters. I've said it before and I want to reiterate it, that I will come back home, and I will come back home soon in victory. Stay strong, keep hope alive, and I want to assure you that we are going to win. We are going to free all those political prisoners. We are going to free Dr. Besigye. We are going to free Lukwago Elias, Haji Rutale, and all those political prisoners that are in prison because they have not committed any crime whatsoever. I want you to know that one day you will see Museveni, his criminal son, and all his enablers in court. One day they are going to have their day in court, and they are going to answer for all the atrocities that they've committed against the people of Uganda. Keep the hope alive. Don't give up. Uganda will be free. Kitalo nnyo kitalo ddala yo entiisa yabuutikidde abatuuze b'e Kayunga mu ggombolola y'e Rwanda Rakai oluvannyuma lw'okusanga mutuuze munnaabwe omuvubuka Golaba ng'onabadde mugoba wa bodaboda nga yattiddwa mu ntiisa mu kiro ekyakeeseza olunaku olw'olwaleero. Omugenzi amannya ategeerekeseeko erya Ssempijja Vincent ng'ona abadde alina emyaka egy'obukulu 20. Kigambibwa nti yattiddwa abaamusse ne basalawo okubeera nga piki bwe bate bakola ki nga bakuuliita nayo. Kitegeeza abaamusse babadde babbi piki gye yabadde avuga zino piki ekika kya boxer. Kitalo nnyo musajja wattu piki bagitutte ate n'obulamu nabwo piki bagitutte ate n'obulamu nabwo ne babeera nga babutwala. Kitalo ddala saidi ezeeyo omusajja wattu bambi. Honorable Justin Namere ate kwasa ne Minister Balamu ebintu bino bibali mu kukola ebyokulabisa abo ababba ssente mu gavumenti. Ye Charles Mpanga munnakibiina kya NUP agamba nti bano bali mu kusiba bannayuganda akatambala ku maaso nga babalowoozesa nti General Muhoozi ali mu kubeera nga akiriyalinga byonna ebyasoba mu gavumenti ya kitaawe. Naye bannayuganda mbumuzibuka amaaso kubanga toyinza kugamba nti ofuze emyaka 40 bukati lw'olaba lw'osazeewo okusindika abantu bagende mu field bakwate abo babadde nga babulankanya ssente. Vidiyo yino unannyonnyodde. Mwami Museveni mu 2016 yagambako ngenda kulwanyisa obuli bw'enguzi ngenda mubijjukira. 2016 wayiseewo emyaka emeka? Ono 2026. Giri emyaka 8 gino wayiseewo emyaka 10 takikolanga nako. Kati bano ba Balamu. Jukira Balamu wa Piero yu musajja nnyo wa General Muhoozi kati ali mu kutambuza script ya boss we erije yaliko kati ye boss we yakendeezaamu kati ono najja n'agikwata script ono n'agikwata akulaga gye balwanyisa babbi bali mu kulaga nti system ya Uganda nti sente zibadde ziweerezebwa ku malwaliro, sente zibadde ziweererezebwa ku makubo, sente zibadde zikola bwezi ne bwezi nenga buli lunaku gwogamba Balamu abadde nga ludda babadde nga abantu bonna bame badde nga tebalaba nguudo mweche ekiwendo olaba mu minister wa local government yabadde alya sente nti nedda tadde bazirya be baani then bakulazeeko sente nti ddala zaafuluma zezino era bano ne bazirya bali mu kugamba wano walina okubeerawo ttooyi mutuufu ttooyi nga teyalina kubaawo naye olw'okuba baagala kukikuteekamu mu bwongo nti wano waliwo ttooyi naye sente baalyandye mwami Museveni mulungi wamma bulijjo sente bazirya buli nedda bannayuganda tubuuke minisita si alina okuva wano agende mu masomero omusanga mu masomero n'abala abaana ekya Ministry of Education ate n'omusanga ku nkubo n'abikola kugamba local government ekola kukomawa era minisita alina kukola ki minisita alina kukwata agenda kujja n'akwata omusibe n'agamba bugambi wakola otya kubanga waliwo tayimu y'okwerabira naffe enzimbiri waka kati eggulu omwana embwa yamukwagudde nannyiniyo n'aŋŋamba nti embwa eno ngeme mugamba ngeme naye ate era temulumye mukwagudde
agamba nti wadde mukwagudu tumanya tutya ninga neiba wange nenoonye kadi z'embwa nga kadi z'embwa nziraba paka wenagize ngate mamaroni yaziteeka eri mu kasawo ke netuziwaayo nagamba ng'oli munyiikivu okugemesa embwa nze nina embwa naye emanyi okwerabira ng'eza nga aziraba mwaka ku mwaka zigemwa ng'ate zirina zigemwa rebies nga zigemebwako ne gundi ate buli myezi 3 aba ate bazikuba empiso ya deworming zizange bwe zibeera naye ng'osobola okwerabira kati nawali muntu asobola okwerabira figures wano waliwo futi mmeka kubanga ogudde wano zaali futi mmeka obuwanvu bwalina kubeera mmeka bwana ate bwana bwetye omusajja muwe obudde oba omukazi akebera ebitabo naye awona wonna omugamba out of figure asobola okukuwa ansi enfu omukoleddewo omulaze nti ekyo kyakoze omusibye omugambye polisi bamutwale olwokuba alabawo polisi nabiki ajja kuwa figures enfu naye mugenda okunoonyereza k'omusajja wa mutuufu oba omukazi mutuufu so minisita kyakola kifu era abalala mujagamba nedda abo abakwatemu bwe bati eyo script gye bali mu kutambuza script fe tuli wakiso luno oluguudo bagamba balujja ku local government ne balutwala ku government kuyunula olwa wakiso matuga naye emyaka gyonna bonna we bayita terukolebwanga banajagamba twawaayo sente nene batazikola naye nga buli lunaku we bayitawo emyaka gyonna wena oyagala okugamba nti luno oluguudo olulaba si we bayita abava ebbombo we bayita ne bajoyininga abava luddawa we bayita bajja kujja bakugambe nti olwo oluguudo twaluwaayo dda balukola tebalukolanga kolasi eyo na script ejja okulaga nti bano bulijjo bakola nnyo naye kyayongedde ate kunnyika kintu kyabwe nti babadde mu makubo nga batubira n'okutubira ne batambuza n'ebigere ng'emmotoka bazitya nga n'emmotoka bazitya okulaga abantu kibalagire ddala nti tubadde bubi bulijjo tubyogera nga batugamba tuwogana bugwanyifu aba opposition bulijjo ebyo bye tuwogera mwe nga mutugamba tulimba senga mwagenzeyo ne musanga chorus bulijjo mujja ne mulaga abantu kakati mwaba opposition temulaga nguudo mulaga express Ntebe express lulyo olubadde olwamalawo sente nyingi ennyo olusinga sente okozesebwa sente nyingi mu nsi yonna lwe mulagako ne mulagayo bu flyover nti Uganda ekoze bulungi bwe mugendako wali embala ne mulagawo obuntu temulaga bintu kati mmwe mwennyini mwabigendeddemu mmwe mwennyini mwe muli mu kwerabisa vidiyo eno mpanvu naye Katonda anyambe mugimaleko mmwe mwennyini mwe mulabisizza gavumenti naffe okwongera okutukonderamu sitampu nti bulijjo bye twogera bituufu nti ebintu byonna sisitemu zaavundadde so bw'obanga taata obadde tofaayo kulaba mwana nti tasoma n'amala okuweza emyaka 28 n'otandika okugamba nti omwana wange kankebera oba abadde tasoma gwe taata mbw'obadde owaayo school fees naye nga tolaba lipooti tofaayo nakumanya lipooti kati gwe taata oba taata ki nga toyinza kumanya oba omwana bulijjo agenda ku ssomero bakugamba omwana asiiba eri akuba magundi omwana akola bw'ati abba abeera eri mu kunywanjaga gwe nga tokola ki gwe nga tokkiriza nga tobidondoola nako awezeza emyaka 28 awasizza n'okuwasa mbukati olwotandika okulondoola nti omwana olaba oba teyasoma owangayo school fees temulimba bantu script eraga nti gavumenti ebadde ekola ne gavumenti ebadde tekola bye tubadde nga tuwogera kakati minisita Balamu ne minisita Namere bajja mu bwongo bakulowoozesa nti mu myaka 4 mwe mubadde mugamba nti gavumenti tekola ebadde ekola bajja bakulowoozesa nti bye mubadde muwoggana bulijjo nga tubagamba nti bannanga enguudo mbi amalwaliro temuli ddagala biki byonna byonna mbadde muwoggana bituufu naye pulezidenti gavumenti ebadde ebikola naye nga babbi bwe babibba emyaka 4 balese ababbi emyaka 4 ne bajja ne bakugamba mu mwaka gwa 4 nti kati tuli mukwata babbi era mmwe ne mukuba ne mu ngalo bakwata babbi kale kituufu bakulaze kwebwa Balamu ye yajjidde ddala ne lisiti ya sente nti zezino nawe n'okonfaminga nti ezo ze sente ezaweebwa gwe bw'oba ozitunulira sente ezo ze bali mu kugamba
sente ezo ze bali mu kugamba ddala zaweebwa abasajja abo bazaweebwa essomero eryo likole gweolina bukakafu ki nti gwe byoli mu kugamba nti luno oluguudo lwe bali mu kugamba ddala miliyoni 3 zaweebwayo bano ne bazibba be bakutte gwe wabateekayo be balaga nti babakwata gwe wabateekayo be balaga kubanga osobola okuzannya script neefulumira ddala n'ozannya Titanic n'olabira ddala nga ddala Titanic yaliyo naye nga abasajja bakulaga ennyanja yali baafu ne babuuka okuva mu kalina naye nga bali awo ku gundi ku lubalaza we babuuka ne bagamba nti bava ku gundi osobola okuzannya script kakati be bakwata era bakutte ababbi ani bakozi baani mulimu opposition ababbi abo be bali mu kukwata wawuliddeko gwe bakwata nti opposition kubanga n'aba opposition mwebali nga ba district nga bayitamu nga ba district gwe walabyewo gwe bakwata nga wa opposition nti mubbi era be bakwata babbi bagamba baabwe ate era n'enkwata gye babakwata mu minisita si yakwata wadde mmwe mugamba nti nedda bw'akwata agamba wa poliisi agamba abapoliisi ne babakwata then ne babatwala babakole ki oledde kyabakoze aba amaze okubasalira omusango in front of the people in front of waliwo people ne people be bayizi people be bantu wadde nabali baba bantu oledde abamaze okubaswaza headmaster abamaze okumuswaza kati ne bwe bibanga si bituufu nga bimaze okuinvestigatinga ne bidda abaana bajja kukola bati abayizi ndoza temubamanyi oyo mubbi yali adibira kati yakomyewo kyeyakoze kyali badde kirungi nnyo naye kifu nnyo mu maaso g'aba people kakati n'ekyokubiri ayagala kulaga nti gavumenti bulijjo ebikola mwe musigale mugambe nti mwami Museveni mulungi mwami Museveni mulungi bulijjo abikola abantu be babibba ku myaka 34 ku mwaka ogwana bwe balabidde nti bulijjo babibba ng'abantu bawoggana. Omwezi guno bwe gwali gutandika twalonkinga promotion ku estate yaffe ey'Empigi era nga abantu bakozesezza promotion okuba nti bafuuka balandiroodi mu estate eno. Estate eno we twagiggulirawo twalinawo polotisi 110 n'essaawa zino wenjogerera tusigazaawo polotisi 35 zokka. Nakugamba nti eno ye estate gy'ogenda okuteekamu ssente nga mu sipeesi ntono nnyo akasente k'ogenda okuteeka wano kagenda kuba kamaze okwekubisaamu. Obadde okimanyi nti Mpigi Express Highway oluguudo olwo lwe bali mu kukola lugenda kuba luwedde by 2028. Oluguudo luno kigenda kuba kyetaagisa omuntu eddakiika 10 zokka okuva Empigi ng'akozesezza Mpigi Express Highway okuva Empigi paka Busega ku Northern Bypass. Oluguudo luno lugenda kulinnyisa nnyo value y'ettaka mu Mpigi era abantu abagezigezi abalabira ewala badduka dda Empigi ne mu bitundu ebiriraanyeeyo ne bagulayo poloti nga bo bakimanyi nti mu sipesi ya myaka 3 ku 5 okuva kati ssente ze bagenda okuba nti batadde mu kifo eyo zigenda kuba zimaze okwekubisaamu. Kyokka ate ne tukugamba nti twakuletera estate Empigi wano nga express weekoma we wali ekkubo erivaako okugenda ku estate ka boda ka 2000 okuva ku kolansi. Kyokka ng'ate bw'oba onyiizeewo ng'ebintu tebikutambulidde bulungi osobola n'okutambuzaawo ebigere. Kyokka ate ne tukugamba nti twakuwa payment plan eri mu kulwaninga promotion gye twabawa ne tukugamba nti ku poloti gye tutunda miliyoni 16 jangu obuukinge ne miliyoni 8 ojje ng'oteekayo emu kitundu buli mwezi paka woonaamalayo. Eyo ye option esooka. Option ey'okubiri ne tukugamba nti ku poloti gye tutunda miliyoni 16 jangu otandike ne miliyoni 7 ojje ng'oteekayo bubiri buli mwezi paka bw'onaamalayo. Ne option ey'okusatu ne tukugamba bookinga ne miliyoni 5 ojje ng'oteekayo busatu naawe paka bw'onaamalayo. Awantu wano walungi nnyo era gwe omuntu agenda okusubwa promotion eno
obutafunako wano poloti ogenda kuba osubiddwa opportunity ey'amaanyi. Tusigazaawo polots 35 zokka. Essaawa zino okyalina omukisa okwegatta kw'abo abagezigezi ba future biliyoniya b'enkya baba bakimanyi nti bataddeyo akasente kaabwe mu space ntono nnyo, akasente ako kagenda kuba kamaze okwekubisaamu. Abagagga tebagoba nkulaakulana, abagagga enkulaakulana bateega nteege. Muwulira bulijjo abagagga kye bagamba nti obugagga si kusonda, obugagga kuyiga ku investinga. Kati abantu abagagga bo bagenda dde Mpigi ne bayinvestingayo ssente nga bwe nkugambye, kubanga bo bakimanyi nti mu myaka 2 ku 3 sente zibataddeyo zigenda kuba zeekubisiza mu baganda baffe abali ku kyeyo. Eno opportunity temwalisaanye kugisubwa, kubanga akasente g'ogenda okuteeka wano ogenda kubeerayo ku kyeyo ng'okola, naye ate n'akasente ako k'otadde wano nga nako kali mu kukolera keekubisaamu. Kyokka ate naawe agenda okusasula cash, ebyapa weebiri bya ku mmeeza, ofuluma n'ekyapa kyo mu ofiisi. Gw'omanyi okuba nti estate etandika na kkubo, eviewinga Lake Victoria, eviewinga Masaka Road, eviewinga Ntebe Airport. Eyo opportunity ogenda kugijjawa nga guno omukisa gukuyiseeko. Abantu abagezigezi batadde wano ssente, nkugambye estate we twagigulirawo twalinamu plots 10 naye essaawa zino tulinawo plots 35. So abagezigezi poloti bazibuukinga bwe ng'okyagaanye okubuukinga. Jangu ku 075 19 64 nawe weegatte ku bagagga b'enkya abagezigezi baba bakirabye nti kano ke kaseera akatuufu okuteeka akasente Mpigi ng'ettaka likyali ku bbeeyi eri affordable. Sempeebwa Property Consultants Limited, a place where ideas turn to reality.